ಹಲೋ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಐಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ MAB. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, we have initiated daily answer writing practice session for our ongoing batches and also to the students of the previous year batches. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳೇನಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಟು ಫಾಲೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮೊದಲೇ 2 ವೀಕದ್ದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹಾಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಹಾಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅವರ್ಲಿ ತರವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು, ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ನ ತಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ತರವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ರಿಂದ 2 ಸಾರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ 1 or 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಟಾಪಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so in this video we are going to discuss day 17 question and answer approach. Day 17 question ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, discuss how salient features of Indian Constitution reflect the unique blend of flexibility and rigidity, ensuring stability and adaptability in governance. The question is for 10 marks and 150 words. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ರಿಜಿಡಿಟಿನ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನಿಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ರಿಜಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು 150 ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ rigidity and flexibility. So this rigidity and flexibility, it enhances in upholding the foundational principles of governance, and also it helps in adapting the evolving socio-political realities. So that is nothing but living document. So idanna ನಾವು introduction ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಬೇಕು. So next we have to write about the what is rigidity and how it helps in ensuring stability in the governance. So rigidity elements of Indian Constitution ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, Indian Constitution, it is a written constitution and it is one of the lengthiest constitution in the world. So this lengthiest constitution, it has a features of, that is definition of powers and functions of various organs of the state, be it judiciary, executive or legislature, and also the power distribution of power between center and the state. This helps in, or this ensures legal certainty and predictability in the governance. Then we have to address the second part, that is fundamental rights and directive principles. Second point ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ justiciable in nature and they form the basic structure of the constitution and they help in preventing the arbitrary action by the state. So this ensures stability in the rights regime. ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು arbitrary executive action of the state cannot nullify or cannot take away the fundamental rights of the citizens. So this helps in protecting the fundamental rights. Whereas the directive principles of state policy, they help the center and state governments in framing the welfare policies, in achieving the welfare state. So welfare state ಏನಿದೆ, ಆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then we have to talk about separation of powers and federalism. So India has a quasi-federal structure. Quasi-federal structure andre we have strong center and states have varying autonomies. And coming to the separation of powers, there is a separation, clear-cut separation of powers between executive, judiciary, and legislature. And also there is a overlapping of the powers between executive and legislature. So this helps in preventing concentration of power in one organ of the state, and also it safeguards the national integrity. Then fourth point, we have to talk about amending procedure. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ದೆನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ರಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಜಿಡ್, and also how it helps in making the or safeguarding the core structure of the Indian Constitution. Then second aspect, flexibility helps in enabling adaptability to the changing circumstances or changing socio-economic and political scenario in India. So the first one is amending procedure. So there are certain features of the Constitution which can be amended with simple majority and special majority in the Parliament. So this has allowed over 100 and plus amendments. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, 100 and plus ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 1950ಇಂದ. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಜುಡಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ evolution of the Indian Constitution without formal amendments. Then next point is integrated yet federal structure. So it means the Constitution, Indian form of parliamentary system, it allows central and state cooperation in normal times and central dominance in certain times. Example, emergency period ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್, ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ we have to talk about parliamentary system. So parliamentary system, it is a flexible system in India and it helps in responsible government. So this ensures executive is accountable to the legislature. So ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೋಕಸಭಾ, the council of ministers, it is accountable to the Lok Sabha, collective accountability, so that feature. Then we have to talk about single constitution ಫಾರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟಿಂಗ್ ರೀಜನಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲೈಕ್ 5th and 6th schedules. ಸೊ 5th and 6th schedule ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಅಟೋನಮಿ ಟು ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, so how the constitution design the blend of rigidity and flexibility creates a resilient framework for governance. So this resilient framework, it helps in protecting the core values like democracy, secularism and rule of law. So this also provides a pragmatic framework for amending the constitution for prevailing socio-political context. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is about day 17 question and answer approach discussion. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, happy answer writing.